Hi everyone, this is Dr. Anishavali. Today we are honored to have Dr. Sandeep Ganni, an eminent figure in healthcare education and management in India, with a strong educational foundation in MBBS at GSL institution, Rajahmundry, Andhra Pradesh, and he has also done MBA in healthcare management from US. Considering his expertise in health simulation and commitment, he is a valuable guest today. Sir, thank you so much for coming to this platform. My first question to you is, Dr. Sandeep sir, based on your extensive training in healthcare education, what do you think are some essential skills that are needed to become a successful surgeon in our country? That's a very good question. Oka surgeon gaane kaakunda oka medical practitioner ga kuda idi vartistudi. Oka టీమ్ వర్క్లో పనిచేయగలిగిన ఏ డాక్టర్ అయినా కానీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ సర్జన్ అవ్వగలరు. మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఒక ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్న హై స్ట్రెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇది ఒక సర్జన్ మీద ఆధారపడడం కాకుండా ఒక మల్టిపుల్ ఒక టీమ్ మెంబర్స్తో జరిగే ప్రొసీజర్ కాబట్టి దానికి సక్సెస్కి మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ సహకారం కావాలి. కాబట్టి టీమ్ వర్క్లో పనిచేయగలిగే ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేయగలిగిన ఏ వ్యక్తి అయినా సక్సెస్ఫుల్ సర్జన్ అవ్వగలరు. అదే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వచ్చినా కానీ, అదే ఒక టెక్నికల్ ప్రొఫిషియన్సీ, ముఖ్యంగా మన టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ అంటాం మనం. ఒక సర్జన్ స్పష్టంగా క్లిష్టంగా పనిచేయాలంటే ఒక చేతికి కంటికి మధ్య సింక్రనైజేషన్ అనేది ఉండాలి. సో దానికి తగ్గగా దెర్ ఆర్ సో మెనీ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఒక సర్జికల్ సిమ్యులేటర్స్ అని కానీ, బాక్స్ ట్రైనర్స్ అని కానీ, రియల్ పేషెంట్లో ట్రైనింగ్ అని కానీ, ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని వాడుకుంటే దే కెన్ బికమ్ ఎ గుడ్ సర్జన్. అలాగే ఎమోషనల్ రెసిలియన్స్ కూడా ప్రతి సర్జన్కి, మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్కి ముఖ్యం. ఇంట్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా, లైఫ్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎన్ని పక్కన పెట్టి ఒక ఉన్న సిచ్యువేషన్ అట్ హ్యాండ్ మీద ఫోకస్ చేయగలిగిన డాక్టర్ will become a successful doctor. So how does the surgical training in India as compared to the other countries and other medical schools? Are there any specific areas that our country needs to improvise? ఇప్పుడు పక్క దేశాలతో పోల్చుకుంటే మెయిన్గా కనిపించే పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో, సర్జికల్ ఫీల్డ్లో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్, ఎంత సమయంలో ఒక సర్జన్ అవ్వగలరు. ఇండియాకి వచ్చేసరికి మరి తక్కువ సమయంలోనే సర్జన్ కింద క్వాలిఫై అవుతున్నారు, 3 ఏళ్ళు. అదే మనం యూకే అండ్ యుఎస్ పోల్చుకుంటే ఒక సర్జన్ అవ్వడానికి జనరల్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 10 years టైం పడుతుంది ఒక సర్జన్ పేషెంట్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. సో ఆ ట్రైనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఒక మంచి సర్జన్ అవ్వడానికి. సో అది కూడా మనం ఇండియాలో ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే, ఆ రెసిడెన్సీ పీరియడ్ అనేది కొంచెం ఇంతకు ముందుగానే మనం మెడికల్ ట్రైనింగ్లో ఏర్పరచుకుంటే అది ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్ అస్. అండ్ పక్క దేశాల్లో సిమ్యులేషన్ని ఎంబ్రేస్ చేసుకున్నంతగా మన ఇండియాలోకి ఇంకా రాలేదు. సిమ్యులేషన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో అది భారీగా తగ్గించగలదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఆఫర్స్ రిపీటెడ్ ప్రాక్టీస్. ఒక ల్యాబ్లోనే యూ కెన్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలం. సో అది మనం అట్లీస్ట్ మనం ఉన్న టైం కన్స్ట్రెయింట్స్తో మనం దాన్ని ఎంబ్రేస్ చేసుకోగలిగితే, ఆ సిమ్యులేషన్ టెక్నాలజీని ఇప్పుడున్న ఆఫరింగ్స్లో అది డెఫినెట్లీ మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్కి ఉపయోగపడుతుంది. So given your background, how do you think the surgical training can be improved via research? రీసెర్చ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. ఇప్పుడు మనం చదివినట్టుగా మనం రిప్రొడ్యూస్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ ఇన్ ఇట్. మనం పుస్తకం చదివి చేసినంత మాత్రాన ఇట్ డజంట్ మీన్ మనం గ్రాస్ప్ చేసినట్టు సబ్జెక్ట్ని. సో రీసెర్చ్ చేస్తే ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ క్రిటికల్ థింకింగ్. సో మనం ఏదైతే రీసెర్చ్ చేసామో వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్ న్యూ. ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు బీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. ఇట్ కెన్ బీ అ ఫెయిల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ న్యూ. యూఆర్ ప్రూవింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, బట్ at the end of the day మనకు అది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్. సో డెఫినెట్లీ రీసెర్చ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్. సో అదే కాకుండా
ఈ రీసెర్చ్ పరంగా ఎవ్రీ నాలెడ్జ్ కూడా ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్ అయినా సో మరొక టీమ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ చేసింది కరెక్టా తప్ప అనేది ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెనిఫిషియల్ టు ది సర్జికల్ కమ్యూనిటీ ఆర్ మెడికల్ కమ్యూనిటీ అట్ లార్జ్. So definitely research should be an important element of every physician's or surgeon's training. So based on your opinion, how do you think the advancements such as robotics and artificial intelligence is influencing the surgical practice in our country? So ఈ robotic surgery కానీ laparoscopic surgery కానీ చూస్తే ఈ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది చూసుకోవాలి. అంటే మన laparoscopic surgery వచ్చి 1990sలో ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు it took more than a decade జనరల్ ప్రాక్టీస్లోకి రావడానికి. అదే రోబోటిక్ సర్జరీ ఆల్మోస్ట్ 2015లో ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికే దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 200 సెంటర్స్ అక్రాస్ ఇండియా వేరెవర్ రోబోటిక్ సర్జరీ వాడుతున్నారు. సో ఈ ఛాలెంజెస్ చూసుకుంటే దెర్ ఇస్ పెనట్రేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది దెర్ ఇస్ మల్టీఫోల్డ్గా పెరిగింది. సో laparoscopic surgery, robotic surgery, there is a huge embracement of technology within the surgical community in India, and the resources kuda andariki అందుబాటులోకి వచ్చింది. సో డెఫినెట్లీ ఈ టెక్నాలజీ ఫోర్ ఫ్రంట్లో అందరూ ఎంబ్రేస్ చేసుకుంటే ఇంకా కొత్త ప్రొసీజర్స్కి అందరూ ఉపయోగపడుతుంది. So what is the role of minimally invasive surgery in modern practice, sir? సో లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ కానీ రోబోటిక్ సర్జరీ కానీ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ కానీ అంటే మన నోటి ద్వారా గొట్టం చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే కానీ మనం మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ అంటాం. సో దీనివల్ల ఈ లాస్ట్ 2 decadesలో చూసిన అడ్వాన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో భారీగా పేషెంట్ రికవరీ టైమ్స్ తగ్గిపోయాయి. సో ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ అయితే ఒక పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 వారాలు హాస్పిటల్లోనే రెస్ట్ తీసుకుని రికవర్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఓపెన్ చేసి ఇన్ఫెక్షన్ అన్ని క్యూర్ అయ్యేదాకా. కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ప్రొసీజర్లు అయితే ఆన్ ద సేమ్ డే ఆఫ్ సర్జరీ కూడా పేషెంట్ కెన్ గో అవే. సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్లీవ్ సర్జరీస్ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ సర్జరీస్ కానీ ఆన్ ద డే ఆఫ్ సర్జరీ పేషెంట్ బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు. సో గ్రేట్లీ రిడ్యూస్ రికవరీ టైమ్స్ అండ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ కూడా దాని పరంగా ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తగ్గడం అండ్ పేషెంట్ సఫరింగ్ తగ్గడం. సో దానివల్ల ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ గ్రేట్లీ బెనిఫిటెడ్ హ్యూమన్ mortality and morbidity. So from educational perspective, how can we address the ethical concerns that arise while using the AI in surgery, especially in developing countries like India? So AI definitely has a massive impact and a massive potential on medical field as such as in general. But మనం చాలా కన్సిడరేషన్స్ అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏ పరంగా పేషెంట్ బెనిఫిట్స్ పక్కన పెడితే పేషెంట్ డేటా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పేషెంట్ ఎథిక్స్ వచ్చేసరికి పేషెంట్ డేటా ఇస్ వెరీ ప్రైవేట్ అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ కంప్లైన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు అడేర్ టు. సో పేషెంట్ డేటా అనేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ బయాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ద AI data is modeled so it doesn't bias certain groups of population or ethnic groups as opposed to the data that is belonging to other ethnic groups. So we have to see where this data is coming from and who is modeling the data so it doesn't adversely affect some certain groups of people. So adi pakkan pedithe there is a huge potential in enhancing patient care and identifying target areas where care is needed and also recognizing patterns where the need might arise. సో ఇప్పుడు మనం చేసే ప్లానింగ్ అంతా కూడా ఏదైతే హెల్త్ కేర్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు ఫ్లడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ చూస్తే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం చూసినా ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ నౌ. It is a reactive approach, but AI has the potential to be proactive, where it can target and as such, resources we can utilize in a proper way, and we can harness manpower efficiently to address these issues.